Dr. Jiyoung Park. Please welcome. Okay, thank you. Hello, my name is Ji-Yong Park in chemistry team, our department. Today I will talk about the basic one because we already hear some good discussion from the Dr. So and Professor Yun Sang Lee's presentation. So I just wanted to show you some basic things about the radiopharmaceutical in our field, and we will talk about the more applicated one from the traditional nuclear medicine to present nuclear medicine. First of all, I will talk about some diagnostics or diagnostics definition of our field. The diagnostic, the means of that word is the combination of therapy and diagnosis. So you can feel that a meaning about therapy and diagnosis. It means that we can do some both work simultaneously, just using one chemical structure. It means that this kinds of concept is already used for several fields for really wanting to more advanced treatment, more advanced diagnosis field. So it was already studied from basic science, especially material science, and then applied material science, because they already set up some kinds of material to use for other kinds of field. And then some optical imaging is the traditional example. So using some laser ablation and surgery, they already use some kind of concept of diagnostics. So it was so-called opto-diagnostics. And in our field, we use some radioisotope for the diagnostic as of diagnostic tools. For example, iodine and rhenium, and you already see some example from the lutetium work from Dr. Song. So in this case, some radioisotope was possible tools for diagnostic. And other advanced example is bioimaging guided radiotherapy. For example, using some fluorescence dye or other kinds of modality was successfully conjugated to the radioisotope, and then injection to the mouse or other in vivo experiment showed successful tools for the diagnostics. In our field, we already use some kind of concept of radiopharmaceutical. It means that some kinds of nuclide was conjugated to the radiopharmaceutical chemical. So in this case, some really good point of this is the safe and non-toxic for human administration. In some pharmaceuticals in our nuclear medicine field, we normally use some metabolic imaging agent. For example, FDG and iodine and phosphate is some example. So using this concept, some kinds of radioisotope especially have some ability to emitting alpha or beta particle. We use some this radioisotope with some diagnostic radioisotope, and we can successfully make some diagnostic imaging and therapy effect. One example is the
is radioactive only one. It means that we use some iodine for the imaging and treatment both. And second, and next example is the ligand conjugated radioactive. It means that we can use some radioactive with chelation for our advanced excretion or more advanced accumulation, some kinds of region. Next thing is the drug conjugated with radioactive. That is the traditional radiopharmaceutical. And next thing is we just cut some important part of the drug. It means that some ligand for the targeting some region, and they use some linker, and later we successfully make some ligand conjugated with radioactive one. In this case, some peptide or other kinds of small molecule is some example for this. And more advanced thing is the nanoparticle study. In this case, we use some iron oxide nanoparticle and other kinds of naturally having some modality with some special nanoparticle was used for the radio imaging and radiotherapy. Next thing is we just adding some drug in case of this nanoparticle, we can check the drug efficiency and nanoparticle imaging modality and radioactive imaging and therapy. So we already know about some metabolic imaging agent, FDG. It was capitalized pharmaceutical of this field, and we must know about some mechanism of that. Some sugar is main source for the cell, so it was really well uptaken to the cell, and especially some cancer cell was use this glucose as an energy source. So it was more higher consumption level than a normal cell. So we use the kinds of mechanism for the imaging on tumor cell. Normal D glucose was uptaken to the cell using growth transporter. After it was transported to the cell, it goes through the enzymatic pathway for use this as for energy source. In this case, the final product was carbon dioxide. It was directly diffusion to outside of the cell. It was whole one cycle for taking some energy. But in case of FDG, the second position of carbon was exchanged to the F18 radioactive. So it was same transport system for go into the cell, but after that pathway, it was not appear to enzymatic pathway because of the carbon 2 position is not detached from the enzymatic pathway using enzyme. So in this case, using this mechanism, we successfully take some diagnostic image of accumulation of the FDG. Left side of the figure is the normal image. There was showing some brain and some kinds of organ, of faint uptake to the organ. But the right side figure, we can check the image of the tumor site uptake more higher than other kinds of organ. So we already know, and we already hear some really cutting edge radioisotope for the diagnostic system, lutetium and actinium. But in this field, the traditional example is the technetium and rhenium. Technetium is for the diagnostic system, and rhenium is the therapeutic radioisotope for some region. Because I just introduced some technetium and rhenium both, because each physical property is relatively similar. So it could be possible to use same chelating system. So if we check the diagnostic imaging using technetium, it means that we can possible to take some, we can do some process, some therapeutic treatment using same molecule just to exchange it to the rhenium system. Technetium is, its half-life is 6 hours,
it's only emitting some gamma ray, so we can take some SPECT image of using this radar stuff. Rhenium is half-life 16.9 hour, and it's emitting gamma and beta particle also. So in this case, we use this kinds of property. It can be possible to take some SPECT image, and it can be possible to use as a therapeutic radioisotope. And both type of radioisotope is produced by generating system. So it is possible to labeling in some lab system. For use this kinds of radioisotope, we must make some cold kit, so-called reagent kit. In here, some ligand is here, and reducing agent also contains some this kit, and other stabilizer also containing in that reagent kit formation. In our hospital, we use like this procedure for the labeling and check its quality control using TLC. First, we prepare some sterilized kit, and then using some proper shielding, we just adding some technetium and just to steering for the labeling, and then we just check the TLC for checking the labeling efficiency and use these kinds of radiopharmaceutical for the human. This is a basic facility to labeling this kind of radioisotopes. This is lab, and this is generator system. This is our for checking the TLC, and shaker and heating bed are used for the labeling condition. And after we see some example about the importance about the for checking QC. Yes. So technetium pertechnetate structure is this. So is physical charge, and the size is really similar with iodine. It was well uptake to the thyroid and gland site, like iodine. Normally, we use this technetium using some phosphonate group for the labeling and targeting, because the phosphonate group was well uptake to the bone, because it was kinds of ingredient of the bone, so we can easily take some bone imaging. Right after labeling, we injection to the human, we can check the bone imaging like this. And other example is the kidney imaging agent using technetium labeled one. You can see the different kinds of functional group in here compared to the MDP. It means that more hydrophilic group was in there, so it go directly. It means that it was go directly to the kidney side, so we can check the kidney function using this radiopharmaceutical. So you can see the video. It was go directly to the kidney after injection, and the kidney was excretion to the using the urinary system, and we check the imaging like this. So I already told you about the technetium and rhenium system and possibility to use same kind of structure to labeling different kind of radioisotope. So using DTPA as a kidney imaging agent, we successfully labeling with rhenium easily first. But the labeling condition is somewhat different, because so rhenium needed some modeling. It means that each labeling condition is somewhat harsh than a technetium. So the procedure is relatively same, but the only labeling condition was added to this. So after rolling, and we can check the TLC for QC,
and then we use these kinds of radiopharmaceutical for the therapy. So some example is this. So we dye phosphonic acid derivatives, labeling with technetium and labeling also with uranium. So in this case, we can take some image of mice like this. So technetium labeled one is more clear for an image than uranium, but in this case, uranium is possible to use other kinds of therapy. So it was also emitting some gamma rays, so we can check the image like this, but it is somewhat faint than a technetium labeled one. The other kinds of example is the colloidal radiopharmaceutical using macroaggregated albumin and sulfur colloid and thin colloid and antimony sulfur colloid using technetium and uranium. In this case, some making procedure showing some possibility to labeling, intrinsic labeling conditions. So that kinds of labeling technique, it was really stable in right after the making some like this structure. So we can use these kinds of radiopharmaceutical targeting lung and liver, spleen, or lymph node. This is example of technetium sulfur colloid to taking some liver image. And this is antimony sulfur colloid example for detecting some sentinel lymph node. This star shape is injection site. After it was injected, it was go through the lymph line and it was showing some clear lymph node image. And this slide I already show you some comparison imaging of technetium and uranium using same structure, and we can take some image like this using technetium and uranium for the metastasis image. Other structural example of using uranium and technetium is repeater image, because this structure is somewhat different than an MDP and phosphonic duo. So you can see a long hydrophobic chain. So it means that it is possibility to go directly to the liver. So using this structure, we successfully synthesize the uranium labeled HDD. So using these kinds of radiopharmaceutical, we can take some liver image after 48 injection. In this structure, we already have some treatment uses at the multicenter trial for liver cancer supported by IAEA. And this is the other example of using radioisotope labeled drug. We use FAT labeled paclitaxel, take some image, so you can see the clear image of here targeting region. Other example of labeling of radioisotope is the positron emitting radioisotope. So I will talk about the gallium labeled one. Because in this case, we can successfully label with gallium. So using some plating system of NOTA or DOTA and some cyclone system, we can easily achieve some of the other kinds of therapeutic radioisotope labeling using same condition and same labeling structure. So gallium is generated from generator, and it's emitting some positron 89%. Its half-life of 6 to 8 hours. It is really 6 to 8 minutes. 6 to 8 minutes. So it can possible to use as a diagnostic imaging agent. So, all right. So we can check the competitions. We can check the possibility to compete to other kinds of metal in solution. So we already have some knowledge about gallium is really well conjugated to the NOTA. So we wanted to check the possible metals to better have some competing ability with the gallium. So we adding some iron solution and copper solution and indium solution with 68 gallium at the labeling condition. This 31% of gallium was not labeled with NOTA because of the copper ion.
and indium is showing some 67%, and iron is showing some 87%. It means that in in existence in some kinds of metal was affected to the nota labeling with gallium. So, and it was also showing some possibility to copper radioisotope is possible to labeling with nota, and indium radioisotope is possible labeling with nota also. So we already told some example about using peptide or other kinds of small molecule example using the like this plating system. The DOTA means used as a chelator, chelator using DOTA, and other kinds of lutetium one use possible to use like same condition. In this case, our the structure is relatively same of this. Some kinds of ligand or peptide or small molecule is here, and using some ligand, making some covalent linkage, and then the bifunctional chelating agent was in here, so we can label it in this site using this site. So for the labeling of this structure, we must concerned about some proper specific condition. pH and temperature and reaction time must adjustment right before we use this kind of radiopharmaceutical for the labeling. So there are many kinds of example using peptide for the labeling, and somatostatin analogs and bombacin analog, RGD analogs, and total derivatives analogs is already studied for this kinds of labeling. So nowadays, some nanoparticle is also used this kinds of plating system for the labeling of diagnostic radiopharmaceutical or therapeutic radiopharmaceutical with simultaneously showing it was showing simultaneously using some diagnostic tool on therapeutic tool. This is an example of nota RGD for labeling of 68 gallium. It was showing some successful angiogenesis imaging. So you can see the clear uptake to the tumor lesion, only injection to the RGD labeled 68 gallium. And this is a blocking study using adding some cold RGD, it means the blocking agent. It was showing some faint uptake to the tumor site. Next thing is the consideration for radionuclide therapy. Radionuclide therapy is totally different from external therapy. So we must choose appropriate radionuclide. We already seen the figure about comparison study about actinium and lutetium from Dr. Sa's slides. So we choose the appropriate radionuclide for a specific target region. And with our carrier is some important factor, because we just use only radioisotope, or we use some plated or labeled radioisotope is some really important problem. So after we considering some kind of vector, we choose some appropriate targeting and appropriate carrier for the labeling. And then dosimetry is the important things to after take some image, and cost is another consideration for the radiation nuclide therapy. This is radionuclide used in therapy. You can see the iodine 131. It was emit some beta particle and gamma also. In this case, it is possible to take some SPECT image and therapy also. And yttrium 90 is emit some only beta particle. In this case, it was only usable for therapy. And lutetium, you can see here, it was also emit some gamma ray and beta particle. In this case, we can take some image and therapy efficacy also. Rhenium is also same type of emission.
more important thing is to study about some kinds of structure for the therapeutic efficacy and take some diagnostic tool. We must know about some knowledge of chelator system. EDTA and DTPA and to the system is possible to labeling radium and technetium both. So in this case, we use technetium as a diagnostic radioisotope and radium as a therapeutic radioisotope. So nowadays, we use some NOTA and DOTA system for the rotation labeling and copper labeling and gallium labeling. In this case, you wanted to some use of rotation as a therapeutic radioisotope, you must choose some NOTA and DOTA system. But differences of this kind of structure is the labeling condition. We thought that DOTA is more harsh condition to labeling, and DOTA is easy to labeling in the have some really mild condition. Nowadays, we commonly use NOTA as for a label of this kind of radioisotopes. So this is my end of my presentation. So thank you for listening. And do you have some any kinds of question? Just tell me or just write some chat box. Thank you. Translation. Translation. And then please translate my presentation to audience, please. Yeah, certainly I'll do it right now. Vâng, bài vừa rồi thì tiến sĩ Park có trình bày về những cái nét rất là đại cương tổng quát về Theranostics. Thì Theranostics bằng là therapy cộng với Diagnostics, tức là phức hợp chẩn đoán và điều trị. Về quay lại những cái kiến thức căn bản như là ôn lại những kiến thức căn bản chẳng như đồng vị phóng xạ là gì, rồi sự chuyển hóa glucose trong cơ thể, sự khác nhau giữa sự chuyển hóa glucose thông thường và của M18 FDG trong cơ thể. Do đó là tại sao mà M18 FDG có thể được ghi hình, còn lưu giữ trong các tế bào u lên có thể ghi hình được, và những cái đặc điểm của các đồng vị phóng xạ mà chúng ta vẫn hay dùng chẳng hạn như là technetium 99M hay là radium 188 là một cái đồng vị phóng xạ tương tự như technetium với một số đặc điểm như là cũng được sản xuất bởi generator và phát ra là tia gamma ở 155 kép và phát ra cả tia beta với năng lượng 2,1 mét, và một số những cái kit mà chúng ta cũng hay dùng cái phương pháp đánh dấu chẳng hạn như là với technetium 99M thì chúng ta có thể đánh dấu nó với cả MDP của HDP hoặc là HEDP với cái đuôi về sau của nó đều có đuôi là phốt phát ấy, thì nó là thành phần của cái xương, do đó thì có thể sử dụng trong ghi hình xương như là cái slide mà được ví dụ. Ngoài ra cũng được sử dụng trong ghi hình thận, đánh giá ghi hình chức năng thận như là khi mà gắn với DTPA. Và tương tự như vậy thì radium 188 thì cũng được sử dụng với các cái chức năng tương tự như vậy. Tuy nhiên thì cái radium có thể nó ít phổ biến hơn bởi vì cái quá trình đánh dấu của nó rất là phức tạp, rồi liên quan đến thậm chí là còn phải ủ trong cái nước sôi trong 2 giờ trước khi có thể mà sử dụng được. Rồi những cái đồng vị phóng xạ khác như là phóng xạ dạng keo như là để đánh giá trong cái hình gan ấy, như chẳng hạn như MMA, hay là những cái đánh dấu trong trường hợp là chúng ta cần đánh dấu hạch cửa trong trường phẫu thuật ung thư, hay là đánh dấu technetium 99M ở gắn với các tế bào hồng cầu, và thậm chí là có những cái kỹ thuật như là gắn với technetium 99M gắn với các tế bào bạch cầu chẳng hạn để phát hiện tổn thương viêm. Và có một cái khác biệt đó là với technetium 99M nó phát ra tia gamma, còn cái radium nó phát ra cả tia beta và gamma, do đó cái hình ảnh nó sẽ không được tốt bằng cái technetium nên nó cũng dùng nó cũng không được nhiều bằng. Hay là một số cái ứng dụng khác chẳng hạn như là xạ trị tại chỗ trong trường hợp những cái tổn thương như tổn thương màng hoạt dịch, hay là trong trường hợp là tràn dịch màng bụng ác tính, tràn dịch màng phổi ác tính, thì hoặc là thậm chí chúng ta có thể tiêm trực tiếp vào khối u hay là tiêm vào động mạch cái phức hợp dạng keo radium 188 với cả TEIN. Về đánh giá đáp ứng điều trị thì một số cái nghiên cứu đã cho cái đáp ứng điều trị khá là tốt, và trong trường hợp của radium 188 thì trong các nghiên cứu chưa ghi nhận những cái độc tính ở trên hệ huyết học. Với cái ứng dụng tiếp theo là trong trường hợp mà sử dụng radium 188 gắn với cả HDD nó là 4 hexadesin 1,2,9,9 tetramethyl 4,7 diazo decamethanol
lipidol trong trường hợp mà chúng ta điều trị các bệnh ung thư gan thì cũng có những cái nghiên cứu đã được đa trung tâm đã được tài trợ bởi IAEA và cho những kết quả ban đầu rất là tốt với cái tỷ lệ bệnh nhân mà ổn định bệnh, chẳng hạn như là 69 trên 76 bệnh nhân và chỉ có 3 bệnh nhân là có bệnh tiến triển thôi. Hay là có một cái nữa là chúng ta cũng rất là quan tâm, đó là trong ung thư thì liên quan đến các cái hóa chất đánh dấu phóng xạ. Thì chẳng hạn có một cái ứng dụng như là paclitaxel gắn với cả F18 FDG, thì cái này là hình ảnh cái ví dụ được đưa ra là trên mô hình chuột để đánh giá được đáp ứng điều trị trong trường hợp kháng như nào và trong trường hợp đáp ứng thì hình ảnh nó ra sao. Đột quỵ phóng xạ tiếp theo được giới thiệu đó là gallium 68, thì cũng được sản xuất từ generator với thời gian bắn hủy là 68 phút. Và một số những cái đặc điểm hóa học của gallium 68 thuộc nhóm 3A trong cái bảng hệ thống tuần hoàn của Mendeleev ấy, hay là cái hình ảnh generator và những cái gắn cái ví dụ nghiên cứu về ví dụ về gắn gallium 68 nota. Thì có một quý đồng nghiệp có đặt câu hỏi là những cái phần bôi đỏ đỏ đấy là cái gì. Thì trong bảng đấy thì sẽ đo được cái nồng độ của các chất. Tại vì mình nhìn cái cấu trúc của gallium 68 thì thấy ở trong cái bảng hệ thống tuần hoàn ấy, thì nó thuộc cái nhóm là gần giống cái nhóm của sắt 3 cộng hay liên quan đến đồng ấy, hay là thì người ta nghĩ rằng là liệu có thể làm cạnh tranh các chất này để dùng để đánh dấu nota được hay không. Thì người ta đo cái nồng độ của các chất theo thời gian và thấy là nồng độ của các chất kia nó bị giảm đi, chứng tỏ là cái hợp chất nota gallium 68 chúng ta đã gắn vào được, đã cạnh tranh được với cái đó. Thì mình nhìn thấy cái nồng độ nó giảm dần nhiều đi theo thời gian đấy. Và phương pháp đánh dấu tiếp theo là gắn đánh dấu gallium 68 với các cái chất như là peptide hay protein hoặc là phân tử nano. Thì mình cần cái gọi là BFCA là những cái chelat mà nó có hoạt tính sinh học ạ, hoặc là những cái ví dụ như ở trong trường hợp này thì nó sẽ tạo một cái phức tương đối bền với các cái điều kiện môi trường nhất định, chẳng hạn như là nhiệt độ rồi pH rồi cái thời gian phản ứng để có thể đưa vào trong cơ thể và có cái tác dụng ghi hình. Với peptide chẳng hạn như là trong trường hợp mà lúc nãy chúng ta trình bày trong cái liệu pháp PRT đấy ạ, thì gắn với cái thụ thể của somatostatin, hay là trong gắn với các cái phân tử nhỏ cũng có trình bày nhưng mà không đi sâu về các cái ví dụ. Còn gắn với các kháng thể chẳng hạn như gallium nota gắn với EGF để điều trị ung thư, hay là gắn với các albumin, hoặc là trong một số trường hợp đang nghiên cứu là gắn với các cái phân tử nano. Một ví dụ là gallium về cái ứng dụng lâm sàng thì hiện tại thì có một số cái chẳng hạn như là so sánh giữa xạ trị chiếu ngoài và xạ trị chiếu trong, và trong cái liệu pháp phóng xạ thì những cái này yêu cầu những cái đặc điểm như là năng lượng truyền qua hay là cái độ xuyên sâu thì liên quan đến cái liệu pháp mà mình sử dụng, chẳng hạn như so sánh giữa ion 90 và ion 131, cái quãng chạy của nó, cái mức năng lượng mà nó phát ra để mà mình chọn cái ứng dụng lâm sàng phù hợp. Vâng, em xin cảm ơn.